Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner and welcome to the 19th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. Partner? Yes, welcome to a new week. Ibig sabihin nito, panibagong mga sessions or learnings, panibagong mga guests, and syempre panibagong mga oras para makitambay sa amin. I'm Bille Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. And bakit nga ba natin ginawa itong late night tambayan, partner? Ayan. So partner, syempre dahil yung mga millennial at minsan di tayo makatulog talaga. Personally, na ako nakakatulog dahil dami natin iniisip. Sabi natin nga, might as well kaysa mag-hashtag Netflix tayo, pwede natin gamitin yung next few hours to hashtag LearnFlix. So sa mga, natin, no, yung mga madalas talaga tumatambay sa atin, alam naman nila, no, marami daw silang natututunan sa late night bayan. So partner? Yan, and thank you din sa mga nagbigay ng feedback sa amin. And ayan, kung sa mga viewers po namin, gusto po namin malaman kung naririnig niyo po kami ng loud and clear, just comment po. And sa mga nanonood, comment kung kayo ay hashtag Team Live or hashtag Team Replay. And don't forget, every late night tambayan, meron kaming konting pa-game kung saan i-share nyo lang po yung aming live session from the Pearl Generation page and from the Facebook page of Millennial Wealth Planner. And later po, meron kaming tanong. And kung sino yung unang makakasagot ng tama na nag-share din ng ating live session, ay siya ang mananalo ng 50 pesos GCash. Yan. Hindi siya kalakihan, pero lagi ang sinasabi ni partner. Ano nga yun, partner? Ayan. So 50 pesos yun, pero yung 50 pesos na yun, kung 30 episodes ka nanood dito, may 1.5 ka. At 50 pesos na yan, pwede mong i-invest sa, or i-speculate, no, sa Bitcoin. So paano yan yung 50 pesos gagawin from GCash, gagawing Bitcoin? Pwede mo i-check yung YouTube channel ni Millennial Wealth Planner at may video tayo kung paano yan gawin step by step. So partner? Yes. So ayan, so every late night tambayan o kaya before tayo sa mga TikTok videos natin, ayan, syempre meron tayong guests sa topic natin na yun kung saan about business, having a business or kumikitang millennial. So sino ba yung guest natin ngayon, partner? Yan. So yung guest natin ngayon ay kilala natin, no? Kilala ko personally. Gumraduate siya from Ateneo de Manila noong 2012. Ang course niya ay Management Applied in Chemistry. At naging financial advisor din siya sa Sun Life. So sa mga taga Sun Life, no, shout out sa ating Sun Life. At the same time, nakasama ko to sa isang fast moving consumer goods, no, na company. Hindi ko na sabihin kung sino 'yon, pero sa mga friends namin, no, shout out sa inyo, sa mga Limi friends yan, tsaka Skyflakes. Sa po kayo diyan. And etong special guest natin for tonight, umorder ko dito last week. So sa mga nakakita sa Facebook natin, kinurate natin itong napakasarap na dessert. May nag-comment nga doon, sana daw mag-comment, inihintay daw niya yung comment ko doon sa mga food na hindi ako masasarapan kasi daw masarap. So syempre hindi tayo tumitikim ng hindi masarap. So without further ado, yung guest natin ngayon is Weanne Sanico of Lawreanne and Sweets. So tama ang aking pronunciation. So hi Weanne, how are you? Hi Weanne, good evening. Hello, good evening. Hi everyone. Ayan. So we hello we. Ayan. So sa mga guests natin, no, na gustong palang magtanong, itong si Weanne, maliban sa pagiging Sun Life Financial Advisor, siya nga yung owner, no, nung Lawreanne and Sweets, no. Kung may mga questions kayo later, feel free to comment, no. Sasagutin natin 'yan. So 'yon, pa-shout out daw kay, yan, nakita ko, sorry, sa TPG na to, no, kay Armand, no? Shout out kay Armand. Yan, partner. Guest natin last Sunday or Tuesday, tama, last Sunday. Last week na Sunday. Ayan. So, yes, sa digital, influencer. Yan. Yan. So ngayon naman, syempre, hindi mawawala yung ating mga TikTok videos. Naghanap kami ng mga TikTok videos hindi para mang-bash, kundi we look for videos na pwede tayo ma-inspire, matuto at ma-motivate. Ayan. And yung una nating video ay
siguro sa mga viewers natin na kasama pa yung parents nila ay makaka-relate sila dito. Tara panoorin natin yung ating It's all by your side. Don't got it, To do don't got it, vanity. don't got it, To do don't got it. vanity. I actually have that one. To do And that one, vanity. not that one. To ayun. So ayan, ano masabi niyo dito, partner sa video, and Weanne? Yan. So, gusto ko bang mauna, Wee, o ako muna? Kaya sige, ikaw na muna. Okay. So ito no sa mga kapwa nating millennials no. Parang kung nakatira ka pa sa mom and dad mo, might as well take advantage of the opportunity no to save as much as possible. Kasi marirealize mo nung siguro move out ako sa amin parang 23, 24. Ang hirap na ng buhay pag mag-isa. Kasi 'di ba parang hirap na mag-phone kasi may mga bills ka na, tapos syempre minsan hindi mo na iwasan, you will accumulate debt. So yun, parang for me, siguro it's part of the process, pero kung nandun ka pa sa parents mo, might as well parang take that opportunity to save as much as possible, and yun, to enjoy yung kung ano man yung merong security pa no as of now. Siguro naman, We? Ayun, so can relate very much. 'Di ba? Ayun, so actually same with Harold. Tama, kailangan as much as possible save. Lalo na if you're staying with your parents. Ako kasi right after graduating, I was living alone. So talaga lahat ng bills binabayaran ko na. 19 pa lang ako noon. So ayan, so talagang ano siya, eye-opener siya kung paano ka magiging financially stable. So, yun, kailangan, very prudent ka in terms of how you will be saving and spending and investing, not just money, also your time and your effort, diba? So, yan. Yes. Ikaw naman, partner? Yes, isa lang po palang disclaimer sa mga namin reactions. Our reactions does not reflect of our company, kung saan man po kami galing. And sa mga nagtatanong din sa mga kapromilya natin, why we have guests from other life insurance companies din, yun, actually kahit sino naman pwede sa the Pro Generation or Millennial Wealth Planner. Kasi we have one advocacy in teaching financial literacy to Filipinos. Sa akin naman, ang reaction ko doon, hindi ko siya naranasan. Pero sabi nga, may mga nabasa ako na kung hindi pa talaga kaya, mag-stay muna with parents para makatipid, and later on, kung okay na financially, kaya nang tumayo sa sarili, so yun, pwede na humiwalay. Iba nga, di ba, kahit may asawa na, nakikisama pa rin sa parents, parang nuclear family para makatipid. Pero ayun nga, kung gusto nang makatipid, pwedeng acceptable naman yata yun sa culture natin as Filipinos. Ayun. So itong next video natin ay related naman sa pag-start ng business. So about sa salamat, #salamat Shopee. Tara panoorin natin. I have been seeing this question a lot. Ang dami sa inyo nagtatanong kung meron bang requirements, ano-ano yung requirements kapag magbebenta ng product sa Shopee. So guys, wala po kayong kailangang requirements. Yung Shopee po is parang Facebook lang yan, na magagawa po kayo ng account and mag-upload po kayo ng photos. Ganun lang po siya kadali. Ang kailangan nyo lang po is bank account kung saan ipapasa yung bayad sa mga in-order sa inyo. And also, kung yung career na available sa inyo is hindi nagpiprint ng waybill, need nyo mag-provide guys ng waybill. So yeah, for more questions, just comment here. Ayan. So thank you for the video, Andrea Nazario. Diba sa TikTok, hindi lang po puro sayaw or dub, marami rin po tayo pwede matutunan. Ano masabi niyo dito, partner and Weanne? I have been... Yan. So sa akin, partner, ngayon ko lang nalaman na wala pala siyang ganung requirements pala. So kung meron ka pwedeng ibenta, pwede mo palang gamitin talaga itong Shopee. Hindi ko lang na-check, partner, pwede ba magbenta dyan ng insurance? Ilalagay lang natin insurance. May gumawa na ba yun? May nakita akong mga taga-pro. Although sa Sun, ay alam ko meron silang pre-promote before sa Shopee. Okay, so pwedeng opportunity yan, no? So it's a good parang information, especially sa mga viewers natin, no, ng mga online shops o gustong
mag-try na magbenta online, pwede nyo gamitin nila itong Shopee kasi parang Facebook nga lang daw siya or para lang siyang social media kung sa nag-share ka lang and then people will see kung ano yung mga products na binibenta mo. Yan. Weanne? Actually, same. Ngayon ko lang din nalaman na wala ka palang kailangan bayaran or anything. So, talagang it's like a platform lang din. So, actually, for those who have businesses nga, lalo na yung mga non-food businesses, that would be very nice kasi talagang ma-increase mo yung reach mo dyan eh. And a lot of people, lalo na ngayong ECQ, ay hindi pala, GCQ, ano 'di ba? Parang shopping ng shopping mga tao. So, talaga kahit bored, nakatingin lang sa apps na yan eh. So, maganda nga siyang platform. So, thank you also to you guys kasi nalaman ko ngayon na okay nga siya. Yes, yung business mo, pwede mo siyang gawin dyan. Yan. Ano naman, partner? Yes, thank you sa mga reactions ninyo. Actually, nakapag-try na ako mag-sign up sa Shopee and ayun nga, sobrang bilis. Bakit ako nag-sign up? Hindi para ng insurance, kundi dun sa mamaya yung i-announce ko or promote. And ayun, meron din akong mga nabasang comments na mas mabilis nga sa Shopee sa mga gustong maging online sellers, mas madali mag-sign up sa Shopee as compared with Lazada. Although nasa inyo naman yun, pwede namang both kayo mag-sign up. And as compared kasi in just selling sa Facebook Marketplace, kung saan mahal yung yung delivery fee, yung mga shipping fee, kapag sa Shopee kasi hati yung yung delivery fee. Yun nga lang, mas matagal yung yung dating nung item na in-order. Sa Facebook kasi kung in-order mo na, kung available na yung item, pwede na ipa-deliver agad. So yun lang yung difference. So yun din yung sinabi ni Weanne, if you would want to talagang mas makilala pa yung brand mo, so okay din sa Shopee na platform as compared with yun yung mga carousel app kung saan pwede rin mag-promote or magbenta. Ayun. So yun yung ating mga TikTok video. So ngayon naman, ito yung ating featured content creator from Minard Pagaduan. Yung page niya ay You're Sensible Kuya. Sabi niya dito, the tiny changes and baby steps could give you significant impact in the future. Ayan. Ano masabi niyo dito, partner and Weanne? Yan, partner, no? Sa akin, parang what we teach, no? Sa personal finance. Minsan kasi, di ba, parang sabi nga nila, ang hirap naman makaipon ng 1,000,000, di ba? Yung alam mo yung pag masyadong malaki, pero kung i-breakdown mo siya ng halimbawa per year, per month, per week, per day, hindi mo mapapansin yung mga small savings na yon lumalaki. So, gaya nga na sinabi ko sa YouTube channel natin, dun sa how to parang sa Bitcoin, parang from GCash to Bitcoin, yung mga maliliit savings pala, yung mga maliliit na gastos, kung titignan mo siya, it can change the way you live your life and it will affect your future. So, yon. Ikaw naman, Weanne? Ayan, so totally agree with you. And it applies not just sa financial, no? Kahit sa mga skills na gusto natin matutunan, lalo na ngayon, a lot of us are staying at home, so mas may time. So, for those people, I see a lot of people, kunwari, goal nila was to read 48 books in a year. So parang ngayon, mas nagagawa na nila kasi all these baby steps na, sige, everyday, kahit 1 page, lalo na't mas may time sila ngayon, mas nagagawa na nga nila. So they get closer to that goal. So whatever it is, whether hobby siya, financial goals, ayan, so kahit, baby steps. Ganon din ginagawa ko ngayon. I'm trying to learn online kahit yung mga short courses lang. Tapos minsan kahit 20 minutes lang a day. Kasi overwhelming din kapag sobrang haba. So as long as may ginagawa ka, it will take you there. Yes. Partner? Yes. Tama na yung sinabi ni Ate dito. Ang mahalaga talaga ay dapat nang magsimula. Kahit pa konti-konti man yan, ang maganda kasi na na-develop, especially 'di ba sa pagkakaroon ng insurance or ng VUL plans or investment or insurance, hindi yung kung gaano kalaki yung nilagay, kung hindi yung consistency or yung talagang habit na na-perform while saving money. So, yun naman yung mahalaga. Later on, saka na lang mag-jump or lakihan yung hinuhulog or yung mga sa skills, mas sumahaba yung oras kung saan pwedeng patuto. Ayun. So, you can follow Your Sensible Kuya on Facebook and on Instagram. So, ngayon naman, ito yung ating mga updates. Ano yung mga updates natin, partner?
Ayan, partner, no? So, bago lang ako mag-share ng updates, merong comment si Armand. So, sa mga viewers natin na gusto mag-comment, baka may mga reactions din kayo, may mga insight kayo, feel free to comment, no? So, sabi nga ni Armand kanina, no, if someone needs to start a new career or want to pay off debts, better to stay with parents, and but by the time we're ready, that's the time we move out. So, yon, minsan, no, tulong-tulungan lang din naman, di ba? Parang, tsaka mapapansin nyo rin, no, habang tumatanda yung parents natin, parang mas gusto nila na kasama nila tayo. So, kung makakatipid ka, at the same time, mas nagkakaroon kayo ng time to bond with them, edi, okay naman, di ba? Okay din naman na to stay with them. Walang masama doon. So, yan. So, updates, no? Ito lang i-share ko, sa mga ano pala, no, dung last time kasi yung BPI Care Bonds, sabi natin mag-invest tayo, pero sobrang bigat pala kasi minimum investment 1 million. So, tsaka na lang. Ito, July 10 pa siya, pero na lang din na highlight. So, shout out kay Kathy, isa sa mga client ko, tapos nag-share siya sa akin. Sabi niya, Harold, what do you think with this? No? Ang Double Dragon, so yung Double Dragon's DT Meridian Park, mag-issue ng 17 billion IPO na REIT. Ano ito? Anong REIT? REIT, Real Estate Investment Trust. So, para siyang kung gusto mong bumili kasi ng stock ng isang company, halimbawa gusto mong bumili ng Double Dragon na condo, o kung ano man, halimbawa commercial property, yan masyadong laki, di ba? Million yung kailangan mo. Pero by buying REITs, o halimbawa by buying parang a share of stock or a trust fund, sa halagang less than 1,000, nakakabili ka ng share. So, let's see, no? Wala pa siyang pricing, pero sabi nito, ang initial public offering nila ay October. And parang gagamit naman yung money not to pay debts, gagamitin yung money to expand. So, now, from July, October, pwede mag-ipon ka muna para pag nagkaroon ng investment, nag-IPO to, nag-initial public offering, makabili ka. So, tingin ko rin, partner, tataas yung presyo nito kasi isa sa mga, dun sa mga diniscuss natin, check nyo rin din yung YouTube channel ko nung na-invest ako sa Merrimart, na sa loob ng 10 minutes, kumita tayo ng 40%. Pero kung hindi pa pala ako nagbenta, kumita tayo ng 100 to 200% kasi sobrang umangat yung presyo. Ngayon, naglalaro siya sa mga 2 or 3, no? 2 or 3. Nasa between 2 or 3 pesos from piso. So, update lang din sa PSEI. Down siya nung, di ba sabi natin nung Thursday, tapos biglang nag-down ulit nung Friday. Pero nandun pa naman siya sa psychological support natin na hindi pa siya nagda-dive sa 6,000 level. Pero kasi before akala natin hindi siya bababa sa 6,1, ngayon nasa 6,080. Tinignan ko rin weekly chart, partner, no. Sana maging okay yung market tomorrow until the next week. Ang may nakikita akong flag. So hindi ko lang alam kung mag-agree sa akin yung mga ibang traders, no, pero parang nakikita akong flag dito. Yan ang triangle, no, may flagpole tayo. Normally sabi nila hindi to talagang exact, no. This is just my opinion, this is not a solicitation to buy or to sell. Pero sabi nila pag may flag tapos na reach na niya tong dulo, umaang sila, no. Pero hindi natin alam kasi ang dami nating alam yun, yung cases hindi naman sila kumukonte, pero just in case bumaba yan dito sa level na yan, tinitingnan natin 5,000 or 5,500. Siguro hindi naman yan bababa ng sobra sa 5,000 o babalik na sa 4,500 kasi ang dami na nangyari. Pero just case mag-maintain siya dito sa 6,000, mukhang pwede magpasok ng konti. Pero kung i-breach niya tong 6,000, ang next na nakikita nating support is yung 5,500 level. So yun, again, this is just an opinion. Hindi siya talagang totoo yun na ganun na talaga, no? Again, wala na nakakaalaman ng mga market, tataas ba siya, bababa. Pero if you have any parang idea din on how meron ka rin isang opinion, feel free to message and we can parang guest you, no? Or pwede nating i-feature din yung analysis mo. So yun lang, partner, sa akin. Ikaw naman? Yes, before ko i-share yung aking update, bibigyan mo na ako ng mabilis na shoutout kay Erwin Lagare, ayan, maayong gabi sa CDO, and sa mga nanonood sa TPG page, kay Achi Alu, kay Dre Mercado, Ani Liwag, kay Sir Willison, UM ni partner. Si Liwag President. Yes, good evening sir, thank you for watching. Kay Don Lepana, Manny Aguilar, Sir Manny Aguilar, Carl Froilan, yan, maayong gabi din sa Cebu. Yan, kay Ma'am Leticia Del Rosario, Arvin Colala, Karen Pasqua,
and kay Sean Contreras. Ayan. Thank you for watching, and don't forget to share our Facebook Live session for tonight. And ngayon naman, actually na-share na to ni Harold few nights ago, yung bonds. Pero ngayon, ang share namin ay pwede na mag-apply sa isang mobile application. So ang application na to ay bonds.ph. So pwede na kayo mag-apply dito ng Retail Treasury Bonds or RTB. Yung application na to ginawa pala na ng Union Bank. So mas accessible na siya, hindi na kailangang pumunta sa bangko, and available siya sa Play Store and App Store. So nandun din yung mga available kung saan pwede mag-cash in. So pwedeng GCash and other banks. So hindi lang naman siya exclusive to Union Bank. So you can deposit for as low as 5,000 pesos. So 'di ba ngayon yung mga investment vehicles pinadali ng ma-access through these mobile applications. So ayun. Partner? Yan, thank you partner, no. So, kung di ako nagkakamali, yung parang percentage na return nitong bond na sa mga 2% lang ata. Hindi siya ganun kalakihan. Pero kung kesa naman na sa deposit, mas malaki. Pero syempre, if you're looking for a higher return like parang cash flow fund o para alam mo yun yung mga passive return, message nyo kaming tatlo kasi alam ko may no-offer din naman si Sun Life kay Weanne, no? So, si Pooh tsaka si Sun may mga ganyang mga offerings din. So, pwede nyo rin i-message pala, syempre, yung mga financial advisors nyo na nanonood dito. So, sa mga nanonood sa atin, no, we will now go to the next topic na natin. Pero, before we go, please make sure lang na share mo to para maka-join ka mamaya doon sa ating contest. And if you have any questions, again, during the presentation, feel free to comment. Tsaka pengi naman ng konting puso dyan, no? 16 million viewers natin. Kahit mga 16 million na puso, baka bigyan nyo kami ng puso, no? Ayan, so shout out lang, no, kay Billionaire Pedro, so nanonood si Uncle Pedro, kay Kalel, kay Camille, no, the Vegetarian Bride, tsaka sa nanonood sa YouTube channel natin, no, shout out sa inyo. Siyempre nga pala, sa misis ko, no, shout out sa ating supporter, no? Hi, Ann. And, ayun. So, yan, start na tayo. So, yan. Thank you again for having us. Can you share your story muna? Ano yung story mo? Siguro after, bata pa naman si Weanne eh. Ano pa lang si Weanne, 24. Na joke lang. Nung gumraduate ka, parang short story lang, parang ginawa mo as a millennial, no? Para makita ng mga viewers natin, makilala ka nila. Ayan. So after graduating, syempre, nag-corporate muna ako. So, yun yung easiest way, I guess, or safest way to, alam mo yun, to stay here in Manila. Kasi I'm from Tacloban din eh. So, syempre, kailangan ko muna ng security. And also for my parents, maganda din na they will also feel secure na nandito ako. So, syempre, corporate job muna. And personally kasi I was thinking, gusto ko maka-experience din talaga ng very structured, maganda yung culture na company. So, yun. Nakasama ko si Harold din doon. And ayan, and after that, syempre, when I resigned, full-time na ako sa Sun Life. After graduating pala, nag-Sun Life na rin ako. So, I was doing it part-time while I was working my corporate job. And then after that, full-time Sun Life. So, that was in 2012 yung corporate. So, 2015, end of 2015, I resigned. So, full-time business, 2016 onwards. So, from there, Sun Life, and then 2017, we started business din sa food park. So, syempre, yung boom ng food park. So, talaga, ako, personally kasi, I really wanted to start a business. So, my partner and I, we started Senor Roti. Indian food siya sa isang food park. Pero obviously, wala na yung food parks ngayon. So, ayan. So, at the end of 2017, hindi na namin hinintay na malugi pa lalo. So, we decided to end it. And then, 2018, 2019, ayun, ganun pa din. Sun Life all throughout. 2019, last year, 2018 pala, we started an events business. So, ongoing yun. We do event styling and event planning. The thing is, syempre, dahil sa nangyari ngayon, directed sa amin. So, talagang walang nangyayari sa events business namin. So, right now, ayan, kaya nabuo din actually yung itong business na ginagawa namin ngayon.
during this quarantine. Ayun. Yan. Thank you, Weanne, for sharing. Nakalimutan ko, ang dami mo nga pa business na mga ginawa. Pero siguro 2 insights from the Millennial Wealth Planner. Yung unang insight doon, yung constancy sa life, no? O yung pagiging financial advisor. So makikita natin during 2012 to 2020, ang daming nangyari dito sa Pilipinas. May boom yung market, tapos nag-down din yung market, pero consistent yung pagiging financial advisor. So sa mga viewers natin, no, na hindi pa financial advisor o mga bagong financial advisor, parang this is a testament, no, grabe testament, no, may nagpatotoo si Weanne. Pinatotoo niya na, alam mo yun, itong pagiging financial advisor, ano pala, hindi siya magko-conflict kasi during that time, ang dami niyang tinry na business. May time na, kumikita, pero ang daming nangyari na unfortunately, ganun nga. Pero ang important dito, may source of income na nanggagaling. So pangalawa, sabi nga nila, no, it's better to fail while you're younger. So at least, feeling ko, ang daming natutunan ni Weanne, kahit na sabihin na natin, yung seniority, hindi ko lang parang di ata ako na-order, no, pero yung learnings na yon magagamit mo siya sa future, no, sa future. Sige, so Yes. ngayon yung tawa mo na is yung Lawreanne and Sweets. Akala ko kasi Lawreanne, no? Lawreanne and Sweets. Grabe ang years tayo, friends, diba? Sorry. Yung sa Lawreanne and Sweets, paano to pumasok sa isip mo during yun nga past few months na kakastart mo lang, paano siya pumasok sa isip mo? Okay. Paano ba? Kasi syempre, actually when quarantine happened, I was thinking, okay, siguro maybe 1-2 months lang, hopefully, 'di ba? Medyo hopeful pa ako noon talaga na matatapos to by June, ganon. So syempre, parang ako, at that time, wala pa akong ginagawa. Pero syempre, later on, like ito, anong petsa na? July na, 'di ba? So, ang inisip ko parang, I think a lot of people can relate to me na parang, ba't hindi pa ito natatapos? Na-anxious na ako. Mababalik pa ba yung business ko? Or for those who are working in the corporate, can my company still sustain me as an employee? Syempre, monthly, may binabayaran sila sa'yo. So, ako, especially since I'm doing business, I know how it feels na parang, okay, itong pera na to, hindi to unlimited. Kailangan siya umikot. So kaya nga yun, nag-decide kami na to start Lawreanne and Sweets. So, what happened was, I've been seeing a lot of online sellers, diba, na okay, benta sila food, ganyan. But ang dami na talagang nagbebenta. And originally, parang ayoko sanang pasukin, pero at the same time, nag-crave kasi ako ng Black Sambo. So, nag-crave ako Black Sambo. Ito kasing dessert na to, it's one of my childhood favorites. So, talagang growing up, I've been eating it. Actually, nagulat ako dito sa Manila. Hindi siya kilala. Hindi madami nakakaalam. In fact, si Harold, first time niya matry yung Black Sambo when he bought from me. So, naisip ko, okay, there's an opportunity here. So, inisip ko kasi instead of magbenta pa ako ng sushi bake, ng, alam mo yun, kung ano-anong binibenta na ng mga tao, it has to be something unique. So, ayan. So, kaya Lawreanne and Sweets, kasi, yun nga, it's part of me growing up. I'm Lawreanne, obviously. Tapos, may linaw sa Sweets. So, the naming was intentional kasi it's meant to be expanded into other sweets and desserts. So, hindi lang Black Sambo. So, ayun. Yun. Kaya siya nagsimula. So, 3 weeks pa lang actually yung Lawreanne and Sweets. And so far, okay naman siya. Congratulations. Yes, thank you. Possible ba ibigay sa amin or sabihin sa mga viewers natin kung magkano yung naging puhunan mo yan while starting or nung nagsimula ka dun sa Lawreanne and Sweets? Okay. Teka. Tinignan ko. Siyempre, nakatali eh. And then, so for in terms of capital, actually, nasa 5,000 capital lang for Actually, ang nangyari kasi,
yung ingredients for Black Sambo, apparently ngayon, medyo mahirap siya mahanap. So, for us, we had to look for direct suppliers. It's odd kasi it's a Filipino dessert, but not a lot of people know. So, even the supplies, I'm not sure if dahil lang sa quarantine kaya medyo mahirap sa supply. So, we had to look for suppliers, and syempre, yung iba may minimum. So, we had to buy, that minimum amount. So, ayun. So, kaya 5,000. Pero so far, nabawi na namin yung puhunan na yun. And meron pa rin kaming stocks and inventory for succeeding batches. So, kaya okay na. Ngayon, kumikita na. Parang mabilis lang namin siyang nabawi. Ayun. So, ang galing nun, no? Ang galing partner, no? Tsaka ang galing ni Weanne. Kasi parang for 5,000 pesos, you can start a business. Tapos, nag-i-enjoy ka pa kasi childhood, no? Food. And parang ako nga, sorry dahil matakaw ako, parang inisip kung walang bumili nito, kakainin ko to lahat. So parang, di ba, kung bumili ka lang ng, kesa mo siya ginastos, might as well be a producer kesa na maging consumer. Pero siguro, question lang din sa Black Sambo kasi baka yung viewers natin, hindi ako nakapagdala ng picture dito, sorry, no? Parang pwede mo bang i-describe sa kanila, ano ba tong Black Sambo? Yan. Okay. So, ang Black Sambo, like I said earlier, it's a Filipino dessert. So, it's made up of 2 layers of gelatin. So, actually, meron akong sample dito. Ayan. Ayan, may sample ka pa. Yan. Okay. Ayan, so may 2 layers siya of gelatin. So, the bottom layer, it's cocoa. It's made up of cocoa. And then the top layer, it's a milky, creamy layer. Pero gelatin siya. So, like I showed Harold before, mag-jiggle siya if igaganon mo. Ayan. So, pero hindi siya jelly. Kasi ang jelly, parang hindi siya gulaman. Parang ganon. So, very rich yung texture niya. I described it as somewhat similar to panna cotta na na texture. So, yun. So, ganun siya. So, it's a dessert, obviously. And sa amin sa Tacloban, it's very popular. A lot of people know about it. So, ayan. Kaya ngayon, yun yung goal natin dito sa Manila. Mapa-experience sa madaming tao. Partner sa inyo ba, sikat ang Black Sambo? May Black Sambo ba sa Isabela? Or iba tawag? Nakapunta na ako sa Isabela, walang ganun dessert. Pero nung pumunta ako Tacloban, hindi ko rin siya na-encounter. Pero so, ayan. Market? Oo, malaki yung market ng Black Sambo dito. Oo. Actually, I think in Tacloban, pag may mga fiesta, andyan siya. I guess hindi siya, in terms of sa restaurants niya, hindi siya ganun ka-available na parang, punta ka dito, nandyan siya. Pero pag may mga events, may mga fiesta, ganyan, normally, andyan siya, available siya. Okay. So, yung next question namin, no, yung parang, syempre, while set up the business, sabihin natin, napakaliit lang ng kapital, parang 5,000 pesos. Meron ko ba mga challenges na na-encounter? And how were you able to, surpass those challenges? Ayan, okay. So before ko sagutin yan, nabasa ko dito sa live comments, no, nagpapa-shoutout si Ingrid Salud. Ayan, so hi Ingrid. Si Ingrid, she also started a business actually nitong quarantine. So she's also a long-time friend of mine since college din. So yan. In terms of challenges, yes. Like I said kanina, yung Black Sambo hindi siya ganun kakilala. So there is an opportunity, but at the same time, it is a challenge. Kasi parang why would I buy that pag di ko naman kilala? So for me, yun yung naging focus ko. I have to educate people what Black Sambo is. Kahit simple lang na video, you can find it on our Instagram and Facebook page. May video, very short lang, just to show what Black Sambo is and yung possible experience mo from eating it. So yun, so that's one of the challenges. Second, of course, since quarantine, yung mga tao, parang mixed siya. May mga tao na gustong gumastos at may mga tao na nagtitipid. So, the challenge there was to determine sino dito ang mga willing. And
dun ka mag-focus on how you will market it. Ayan. So, those were, I think, the main challenges na na-experience namin. Mostly yung first, na hindi talaga siya as popular as other desserts here in the Philippines. Yan. So, ako personally, no, natikman ko siya. And hindi to paid advertisement, no. Masabog siya sa bibig, no. So pag Wow. natikman mo siya, yung milky, sorry, mahina talaga ako sa ano, basta sa akin masarap lang eh. Description. Yung kasi, yung kuha niya, pag kagat mo, yung parang nadudurog siya sa dila mo, then sumasabog. Melts in the mouth. Yes. Melts in the mouth. So, tikman nyo, no? Check yung Black Sambo, pero Black Sambo yung isa-search nyo, It's Lawreanne and Sweets, no? Mamaya, papakita namin yung dito. Partner, may tanong kay Weanne. Yes, thank you for sharing your story, Weanne, ano? Ngayon naman, ano yung mga tips mo for millennials or mga Gen Zs na gusto mag-start ng business? Ayun. So, first and foremost, first tip ko, syempre, is to think of a product na yung gusto niyo talagang maibenta. Kasi it's easier to sell if it's something that you would also buy. So, so it has to be something that you also like. And when you start it, in terms of product, kailangan yung minimum viable product muna yung sisimulan nyo. So, minsan kasi nakaka-excite siya. Like, for example, ako, when I thought of selling Black Sambo, para, magbenta din ako ng other variations of Black Sambo. Like, kunwari, coffee Sambo, ganyan. Ano na yun, teaser. So, mga ganon. Diba? So, ako, pero, instead of masyadong ma-excite, of course, keep that positive energy. Pero at the same time, you ground yourself and focus on a few products first. So don't be too excited to increase your product line or your inventory, depende. Kasi syempre, kailangan mo rin i-manage yung pag-ikot ng pera. So yun, what I personally did was to focus first on one product and then try to sell it to as many people and then saka ako mag-add. So that's my first tip. Ayan. And then my second tip is to know your target market. So, kaya natin kailangan malaman yung target market natin kasi dito magre-revolve yung other focus points mo in terms of marketing. So, for example, my target market is yung affluent market. So, hindi masa. So, it's from mid sec ABC, ganyan. Upper C, ganyan. So, yung pricing ko, syempre, I don't price it too low. Kasi, aside from yung ingredients, mahal talaga siya. So, in terms of ingredients, hindi namin tinipid yung ingredients. So, our pricing should also reflect the value that we want to give people. So yun. So, pricing. And then, in terms of promotion, you also should know kung saan nagsistay yung target market mo. So, for example, ako, most of these, yung mga target market ko, usually Facebook, Instagram mostly, kasi affluent market eh. Pero yung, kunwari, if yung target market mo is yung masa, you have to think, sige, saan ba sila usually nag-check? So, tumatambay ba sila sa TikTok? Tumatambay ba sila sa Facebook? Or what certain groups do they stay in? So, dun ka magpo-post. So, kailangan alamin mo yun. And also, in terms of promotions, dun mo rin gagawin kung paano in terms of yung feel ng page mo. Is it social ba siya? Or in terms of, kunwari, gagawa ka ng promo na free something. So, yung freebie mo, kailangan apt siya dun sa target market. So, very important to know who your target market. And then, yung third kong tip is, syempre, right now, quarantine, and lalo na if you're starting, you would want to target people who are closest to you first. So, keep marketing to friends first. Kasi, ako, dito ko rin nalalaman kung sino yung true friends ko. kasi malalaman, yung mga tao kasi, siyempre, humihingi na lang free stuff, di ba? So,
ako kasi, I support also local businesses, also my friends. So, dito ka makaka-build ng reviews and alam mo yun, yung mga i-share nila. So, it will keep the ball rolling and people will also see now people are also buying. And by doing that, actually ako, ang dami na ring nagme-message sa page namin na hindi ko kilala and they order minsan 3 pa, isang tao lang hindi ko kilala. So ano siya, so it really helps na you target the people closest to you first and then it will spread, it will ripple out, diba? So yun yung maganda if you do that strategy. Lalo na ngayon na quarantine, so parang ang hirap na, alam mo yun, magdadala ka lang sa office, tapos magbebenta ka na doon, or di ba, parang right now, digital tayo. So, kailangan very strategic din tayo in terms of how we do business. Yan, thank you, Weanne, no? So, agree ako dun, no? Parang focusing on the product, tapos target market, and targeting people closest to you. So, buti na lang, bumili ako so alam mong kaibigan mo ko. So, nag-comment yung misis ko, no? Sabi niya yan, no? Black Sambo is a must-try dessert. Bihira ho nagko-comment yung misis ko. Tapos sabi niya, heaven, yan. So, yan. Tawag dito, so, nakita ko yung Facebook page nyo. Sabi mo sa akin, parang 3 weeks ago lang to ginawa. And, alam mo yun, parang marami kasi sa atin parang nagsa-start ng business and syempre sabi mo nga digital marketing, no? Pero napansin ko ang dami nang nag-like doon sa Facebook page mo for only 3 weeks. Meron ka bang parang secret paano mo nagawa yun? Na ilan yung parang mag-1,000 na kayo o baka na-rate nyo yung 1,000, no? Did you do Facebook marketing o parang organic lang to? Ano siya? Sige, sasabihin ko ba ang secret? Joke lang. Ito, secret. Dish it out. Ganito kasi yan. Yung page ko, it started as Seniority. Okay? So, Seniority happened 2017. So, for those people who also want to try or do another business and has done a previous business na hindi mo nababalikan, you transform that page into your new page. Kasi, meron ka ng current likes, meron ka ng reach doon. So it also helped me reach more people ngayon. Kaya siguro mas marami rin bumibili kasi may mga followers na ako dun eh. And it also helped, syempre ngayon, nagpapalike pa din ako from my friends, diba? So malaki din yung nadagdag kasi nung kinonvert ko yung page na yun, nasa 700 lang yun eh. So may halos 200 plus na akong nadagdag while in 2 weeks. So malaki na yun for me. Lalo na kaka-start lang, diba? So yun, I didn't do any digital marketing, at least for now, kasi nga my strategy is to target first yung friends and then let them spread the word. Kasi for me kasi when I target my friends, sila yung target market ko na rin eh, pasok sila eh. So more or less yung sino man yung followers nila sa Facebook, sa IG, target market ko din yan. Kasi syempre, birds of the same feathers flock together, di ba? So, ayan. So, yun yung strategy ko. I didn't do any digital marketing, pero I would advise that for those who would want to increase their likes agad. Kasi, definitely, when we started Seniority, we did that. And umangat din yung following namin and engagement. So yeah, okay din yun gawin. Pero for us, that's what we did. And for those people who had previous businesses, yun din yung advice ko. Partner, meron kang gustong itanong kay Wee? Yes, meron lang akong gustong itanong, Weanne. Well, nung nag-start kayo, nagbigay ka rin ba ng mga promo para mas lalong maraming ma-reach yung product ninyo? Yes, oo. What we did was, kasi for us, we also deliver. Part of our service na rin yun, kasi Black Sambo has to be served chilled. If left sa labas ng sobrang tagal, it can melt, obviously, kasi gelatin siya eh. Gelatin is meant to melt in your mouth. So, part of our service is to do deliveries. Yung sa deliveries, kasi we make sure na darating siya sa'yo, malamig pa rin. So, what we did, nung first week namin,
first 2 weeks, may mga, nung first week lang pala. So we gave free delivery service to our customers para talagang malagay na namin sa pantry nila. Yun. Tapos, syempre, yung mga forced customers ko, like yung family ko, ayan, automatic na yun, di ba? Parang, post mo yan, share mo yan, ganyan. So, very strategic muna. Tapos, ayun, so it helped kasi a lot of people bought it. Wow. Ayan, no? So, nakakatuwa kasi kung gusto nyo mag-deliver sa inyo na Ford Everest, si Wii yung di-deliver sa inyo. So, siya yung na-deliver sa akin. Last time nagulat ako. Sabi ko, saan na ba yun? May Ford Everest na nag-deliver. One more question, no? Kasi nakita ko yung Instagram nyo mo and ang ganda ng mga shoot. Nagpa-shoot ba kayo o sarili nyo lang gawa? I mean, ang ganda kasi. Kayo lang ba to? Kami gumawa. Kasi part of our events business, we have all these equipment. Aside from, may video booths din kasi kami, di ba? So right now, focus talaga, since we have all these equipment, parang might as well i-maximize natin. So we have cameras. We actually yun din. One tip din yun. Maximize mo kung ano yung meron kayo. So ayan. So ngayon, yung sa photos, instead of hiring a photographer, sariling sikap. We took photos, I edited them. Marunong kasi din ako mag-Photoshop and Illustrator, so I did all that. Tapos, we have all these lighting equipment. In fact, may softbox dito sa harap ko ngayon para naman medyo maliwalas. So, ayan. Kami nang gumawa. Yeah. Nice. So, very, very good, not only inspiring, pero good info. A good tip for our viewers kasi meron din ako ibang friends na sa events na yung iba wedding, 'di ba? Isang challenge kasi nga dahil ngayon paano ka magi-events ng wedding or kung birthday, parang ang hirap, hindi doon kaganda yung kita. Pero sabi nga ni Charles Darwin, 'di ba? The one that will survive is not the one who's the most intelligent or the strongest, but the one who is the one who can adapt as fast as possible. So it's adaptive. Yan. So, sa mga viewers natin na may questions, no, feel free to message, feel free to comment. Baka may gusto kayo itanong kay Weanne. Pero meron dito nagpapadala sa CDO, no? Si Sir Erwin. So, please tapos sa CDO. Kasi hindi nakakaalam ang late night tambayan with TPG and WP nationwide, no? So, yan. Siguro in the future. Okay. Try natin yan, pero hindi ko magagaranti na best quality. Baka 1 week pa yan bago dumating dyan So actually, I have friends also in CDO. Tapos yun din, parang they also want to try. Ingrid is also in CDO. So, ayun lang. Medyo mahirap lang kasi, well, obviously because of all that's happening now, hindi siya madali gawin. Siguro kung may bulk order ka, ganyan. Yeah. Siyempre, logistics ang problem, hindi naman ang cost. Yes. Logistics. Agree. Yeah. Partner, may gusto ka bang itanong, ihabol kay Weanne? Dapat may tanong, pero nasagot niya na din kanina. Ayun. Okay. Ayan. So, sa mga viewers natin, again, feel free to comment. Bawal lang itanong siguro ano yung secret ingredient nila Weanne. Kasi nila. Pwede i-try yung Black Sambo niya. Saan sila pwede mag-order, Saan sila pwede mag-order? Okay. So, you can order through our Instagram and Facebook account. So, it's Lawreanne and Sweets. Spelled out sa Instagram. Sorry, medyo mahirap lang kasi pangalan ko medyo unique siya. So, papakita namin. Ayan. Yeah. So, our Facebook is, Lawreanne and Sweets, pati sa Instagram. So, you can send us a message. Ando naman, you can find all the details kung magkano, tapos kung hanggang saan ang reach ng delivery namin. Tapos, ayan, so everything is there. You can also see other reviews from friends, even our MWP Harold's review is also there, so you can check our highlights sa page, nandun naman lahat. So, message na lang kami doon, and we have a fixed delivery pala schedule, so it's Wednesdays and Fridays. Yun din kasi syempre mahirap din if every day, and we also do it by batch. So,
talagang strict kami doon unless may bulk order. So it's Wednesdays and Fridays na delivery schedule. Yeah. Ayan. So thank you, Weanne. Thank you to our sa mga viewers natin na hopefully meron kayong natutunan. Thank you also for staying with us for the hearts. So pwede niyo pandagdagan yung hearts, pwede pa kayo mag-share. Sa amin natutunan kayo noon na yung sa akin yung pinaka-take away ko dito, kung ano naman yung nangyayari, ang daming businesses, yung ability to adapt and something na, alam mo yung baka by watching this episode, may naisip ka na, ano, meron akong childhood food o may childhood service or product ako na wala na nag-offer ngayon na pwede ko palang pagkakitaan. So, yon sa Kumikitang Millennial. Pero last tip bago natin ibigay yung tanong, no, para makapag-subscribe yung mga viewers, para manalo yung mga viewers natin. Meron ka bang parang last tips? Final tips. Actually, just keep doing it. Just keep posting in terms of the businesses. Kasi some people may not be reacting or replying, pero they can see it. So, definitely stay in their radar, kumbaga. Just dapat consistent lang. Kahit anong ginagawa mo actually. For example, even for us financial advisors, di ba? Kailangan consistent tayong nagpo-post din ng mga tips or what we're doing kasi it also helps them, it also helps remind people na, oy, I have a financial advisor friend. So the same goes for any business. Post ka lang continuously kahit walang magla-like actually. Gawin mo lang kasi people will see it and it will, like what we mentioned earlier, di ba, yung mga small steps, mag-add up yon and people will eventually buy or get from you. So yun yung last tip ko na lang. Yeah. So thank you, Weanne. Thank you for gracing us, and you can check Weanne's yung Black Sound sa Lawreanne and Sweets. Pero bago namin ibigay yung tanong, no, kailangan i-share mo tong video na to, etong live stream na to sa TPG page. Doon ka sasagot. I-share mo muna, tapos doon ka sasagot sa tanong. And for the Millennial Wealth Planner, ang sagot ay sa YouTube channel. So sa YouTube channel, punta lang doon, Harold Q. Gardon, Millennial Wealth Planner. So pakilagyan na lang din ng thumbs up, no, for the YouTube. So, pero before natin, bigyan natin ng time sila na mag-share, partner, no, siguro pwede nating i-plug muna yung next episode natin, sining guest natin, and syempre, ang ating mga TPG mask. Yes. Thank you again, Weanne, for sharing your story and yung business mo. And ayun din sa mga bumibili from mga small businesses, don't forget to react din, or pwede nyo i-post tapos yung reaction niyo. Actually, kahit anong small gesture yun na ma-appreciate din ng mga business owners para mas makilala pa yung kanilang business. So, you can make a TikTok video na parang mukbang style, parang laging ginagawa ni Harold na pinupost niya sa Facebook na habang nagla-live, o kaya, ayun, comment, i-post niya sa Facebook, Instagram, sa Story My Day, sa lahat para, ayan, mas ma-promote pa yung business nila. And ayan, so for next Tuesday, Late Night Tambayan, ang magiging topic naman natin is about vlogging. So our guest is Miss Abby Clidoro. Ayan, so tuturuan niya tayo kung paano mag-video, vlogging, at saka, and then live streaming. And available na din yung ating mga TPG masks. So merong mga university designs and merong for financial consultants. So this is the actual na face masks, and you can order at bit.ly/tpgmask and bit.ly/tpgmasku. And i-promote ka na rin, partner, on Saturday. Meron kaming free webinar sa branch. So you can attend this Ride the Wave Final Surge on Saturday at 7 p.m. So you can learn about stocks and about insurance. So libre po ito. Just message me po to sa mga gusto mo umattend. Ayan. Thank you, partner. Ayan. So, yun nga, guys, no? Feel free to to set hearts to your fellow millennials, to your fellow mga the prudent generation. Kasi tayo lang naman yung magtutulungan. Libre lang po yan, no? Hindi nyo, parang minsan nga sabi nila, no, yung heart, kahit na sabihin na natin na minsan, ano ba itong mga millennials na to, parang aking bagay sa kanila yung heart or like. Pero minsan yung heart nun, it can make our day.
Diba? Kasi syempre hindi naman po lahat everyday happy kami na everyday positive. May time din syempre nalulungkot dahil tao tayo. Pero pag nakita namin, uy, may nag-heart kahit isa lang, malaking bagay po sa amin, And ganun din yung ginagawa natin sa mga kapwa natin na content creators at saka yung mga businesses. So, yon. So, ang tanong natin, hindi ko pa pala natatype yung tanong natin. So, ang tanong natin is, FB page at Instagram ni Weanne for the Black Sambo. Hindi ko na pwede sabihin kasi pag sinabi ko, yun na yun For yun. So, ano yung FB page and Instagram ni Weanne for the Black Sambo na product, no? So, ayun. May sumagot kagad. Na-miss ko tong sumagot sa atin kasi parang last time wala siya, no? Nung last Thursday. Si Ramil. Pero hindi pa lumalabas dito, no? So, congratulations, Ramil, for winning, no? Sa YouTube ni Millennial Wealth Planner. So, hintayin na lang natin for the prudent generation. So, again, yun. Napakita ko na pa. So, kopyahin nyo na lang, guys. Kung hindi nyo pa nakikita. Yung sagot, sa YouTube yata nag-comment si Ramil. Sa YouTube. So, ayan. So, alam niyo na yung technique. Mas mabilis mag-comment sa YouTube kasi bihira yung nag-check sa YouTube. Pwede kayo munta sa YouTube doon kayo. At sana pakilagyan ng thumbs up, no? Thumbs up lang. Ayan. Meron na nanalo sa The Prudent Generation. So, congratulations. Actually, active din siya na nagko-comment ngayon. So, thank you for staying with us hanggang magta-12. So, ang ating nanalo from TPG ay si Erwin Lagare. Ayan. Congratulations. Yon. So, guys, hopefully nag-enjoy kayo dito sa session natin. If you have any comments, meron kayong mga parang na-inspire kayo kung ano, feel free to comment kahit sa mga hashtag team replay. And syempre, makikita rin namin yan, no? And see you don't forget ang late night tambayan natin with TPG and MWPs every Sunday, Tuesday, and Thursday. Sa Tuesday, it's about vlogging. So, sa mga financial advisors dyan o sa mga millennial at ka-TPG na gusto lang, paano ba ako makapag-vlog? So, yan, excited na ako na maging guest si Abby, no? So, hopefully, makasama namin kayo doon. So, yun. Hope you enjoyed our 19th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. Kindly don't forget to follow us in Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, Twitter, ano pa ba? Lahat ng social media sites, nandiyan kami. No? My name again is Harold Q. Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner. And my partner is? Yes, thank you again, Weanne. And I'm Bille Temanel, founder and content creator of The Prudent Generation. At kami po ni Harold ang kasama ninyo sa daan tungo sa pinansyal na kalayaan. Sama-sama tayo muli on Tuesday, same time, 11 p.m. Maraming salamat sa panonood. Good evening and God bless. God bless, guys. Bye-bye. Oh, wait lang.